Looks like an iron hand. Да, Iron Hands. It is. It is. Your favorite chapter or what? Да, my favorite chapter. Oh, why? Спрашивают, почему. И сейчас ты можешь перевести, Никит? I can try. Мне нравится их идея вот этого, по сути, преображения, то есть возвышения человека на более высокий уровень. То есть есть, например, люди, есть Астартес, и вот железные руки идут немного дальше. Мне нравится идея, но не нравится их реализация в книгах в целом. И нравится вот такое немного связь такое с миром мертвых, вот это с кибернетическим воскрешением и тому подобное. Такое немного, такая мифическая техномансия, такой, короче. Вот так это, как mythical техномансия. He liked the idea of transcendence of human Through the machine. So, the idea of flesh is weak, and that the human race must Давай я лучше Ирину become попрошу. more than they are. So the first step is the Astartes, and the second step is the full iron. Yes. Let's say. Арин, смотри, короче, давай сейчас, ты сможешь перевести, я сейчас скажу, смотри. Питер спросил меня, почему мне нравятся эти Орден Железных Рук. Я перевел. Да, но я сейчас... Ну, Арина более красиво сейчас расскажет просто. Мне нравится их концепция возвышения. То есть есть, например, люди, есть Астартес, а есть Железные Руки, они немного выше, потому что они идут... I like the concept of their aspiration. Да. И нравится, что у них есть такой мистические технологии, то есть совмещение технологий и магии, то есть такое техномансия, или как это назвать-то? Yes. And I also love the concept of technology blending with magic. Yes, Да, I agree. И я бы очень, на самом деле, хотел, если бы... Потому что сейчас в Warhammer нет хороших книг про Железных Рук. И то, что написано, очень плохо, как по мне. Я бы очень хотел, чтобы Питер побольше внимания или как бы уделял этому ордену. So Vlad thinks that the books on Iron Hands are not that great nowadays in the Warhammer universe, and he would highly appreciate and he would be very happy if you at some point would write more about them. I can say that back in the time when I started, they were one of the chapters I was interested in writing about. Then I kind of, because there was an Iron Hand made an appearance in one of my stories. I did, for exactly the reasons he says, because I'm also interested in this notion of transcending through technology. It actually interests me in real life. So they fascinate me as a chapter. Питер согласен, его действительно очень вдохновляет, это тоже смесь, тоже чем вдохновляет эта смесь магии и технологий, и когда он только начинал писать о них, они были совсем небольшой главой, и на самом деле он был бы заинтересован в том, чтобы написать о них больше. But so you see, again, my problem is too much has been written about them now that I couldn't. Но слишком много написали. Ну да, сейчас очень много про них произведений, но очень там вот прям тема вот классная с этим, с ключами Хель, с кибервоскрешением, вот это вот загадки темной технологии. Ну, эти вот темные технологии, это как у нас есть варп, и есть темные технологии, которые за гранью нашего понимания, тоже такие загадки, сплошные загадки. So the whole topic of dark technology and the whole kyber resurrection, yes, it is very interesting, and so I think that Vlad thinks that not that much is written on it that is actually good and interesting and really expands the topic. Well, one thing I hope he'll enjoy is in the Reverie, there's a very extreme tech marine, a very strange one who is obsessed with transcendence through technology. So it is one of the characters. He's an angel resplendent, so I could control him, but he's a tech marine. В новом произведении есть персонаж космодесантник, который тоже очень заинтересован в возвышении через технологии, и он больше, скорее фанатик в своем роде.
Вот. И Питер считает, что вам должно нравиться. With the angels resplendent, with the angels resplendent, whatever they do, they aspire to the extreme and the perfect. Ангелы сияющие стремятся к совершенству в... So they're tech marines. They're like guys who deal with technology. They specialize in. I'm telling you this just so you have a vague idea. I highly appreciate it. So basically, their tech marines are very extreme, and I've tried to do what he's interested in through the Angels Resplendent. In extreme, you mean fanatical? Well, fanatical isn't quite the right word. So this tech marine believes there's a very extreme tech-based theme within the book. Okay. Этот персонаж смотрит на мир как на некий огромный механизм и считает, что, естественно, все взаимосвязано, как это взаимосвязано у шестеренок механизма. И поскольку Питер не хочет спойлерить, он ставит это. So it will give you some idea of whether you think I'd write this book. But the other thing to say is I created another group of Marines called the Brotherhood of 1000, who appeared in The Walker in Fire, who were in a way my attempt at doing what an Iron Hands group would be under my control. So I've kind of created my own group to do that job. И Питер создал свою собственную команду космодесантников, Братство Тысячи, да, как я понимаю. По сути, там он пытался создать еще одни железные руки, над которыми теперь бы он уже имел контроль и мог бы делать с ними то, что он хочет. You see, my obsessive strategy is always create something that no one else writes about, and then I can do what I want. Вот так вот и проявляется желание Питера не отдавать никому то, что он создал. Очень похвально на самом деле. Питер, а мы когда-нибудь увидим встречу ангелов сияющими с ангелами кающимися? Is there any hope to see the interaction between the angels resplendent and the angels кающиеся, да? Да, кающиеся. I'm not entirely Penitent, sure. I think. The repenting angels. So we call it penitent. 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 I'd like to. Hopefully, it's building to that. It's building. Дело к этому идет, и Петр надеется, что это произойдет. So, again, this won't make any sense to you, sorry, but so I've written about the Angels Penitent. The Angels Penitent are an extreme religious group, but they came from a group who was extremely idealistic and artistic, and they fell and became these religious fanatics. So it's the same group at different times, but they've splintered. This book is about the Resplendent. At some point, I would like to write about what happens. I'd like to. I don't know whether it will happen. В этот момент Питер хотел бы действительно написать о том, что произошло с этой группой, и как они стали ангелами кающимися. It's like I would like to return to Phaedra. I would like to return to some of the themes from the Night Lord story. There are lots of strands that I feel I would like to pick up. И как с историей с Федрой, которой Питер хотел бы вернуться, как и с историей с... И сейчас я посмотрю русскоязычное название. С повелителями, также с историей с повелителями ночи. То есть Питер считает, что у него осталось достаточно нитей, которые он хотел бы на самом деле связать воедино, или хотя бы которые он хотел бы развить. So one reason why this book I felt was worth writing is that I felt that before I wrote anything going forwards about Angels Resplendent and Angels Penitent meeting, I had to establish the Resplendent properly. I had to really explain who they were, otherwise it wouldn't have meaning. И прежде чем писать о встрече ангелов сияющих и ангелов кающихся, Питер считал, что необходимо подвести к этому базу, ему необходимо объяснить, кто такие, больше рассказать об ангелах сияющих, для того, чтобы дальнейшая встреча между двумя группировками имела смысл.
because people had a clear idea about the penitent, but they didn't about the resplendent. У людей было более чем хорошее представление о том, кто такие ангелы кающиеся, но не было четкого представления о том, кто такие ангелы сияющие. Питер, Важное замечание для смотрящих. Здесь немножечко мы ошиблись в терминологии. Имеется в виду то, как ангелы сияющие стали ангелами кающимися. Нет, Никит, там же одна часть группировки отошла от другой. То есть она исчезла где-то, то есть никто не знает, где они сейчас. И я говорю про возвращение этой группировки, где именно первый капитан и все остальные. Okay. They're actually quarreling about canon. And some canonical plot lines about the angels. Питер, можешь рассказать про Братство Тысячи, или как-то так, да, Арин? Братство Тысячи, он сказал. Да. So, could you please tell us more about the Brotherhood of 1,000? So the Brotherhood of 1,000, they appear, so again, they're a name, they were a name, but they had no history, no background. Было название, но не было никакой истории за этим названием раньше. Okay, and what struck me about them is they've got a really boring name. И то, что Питера сильно удивило, так это весьма скучное название. So again, this Space Marine chapters, each of them is a different little group unto itself with its own traditions. This is for you. Ideally, all of them are meant to have 1,000 brothers. They're meant to be 1,000. That's the idea. But for a chapter to the name itself, the Brotherhood of 1,000, it just seems so boring. It's just so. Yeah, it is. It is. It couldn't be a more boring name. And so I thought, why would you call your chapter just something that every other chapter has? And the thinking I got from that is that these guys are very pragmatic. They are very literal and logical in their thought processes. They have no color, they have no imagination, they are about numbers and logic. And so this was where my idea began, that they are an offshoot, possibly of the Iron Hands, but I'm not sure that might be too obvious. But they are a cybernetics obsessed chapter who are completely pure in their devotion to logic and mechanisms. So there's a tech marine from them appears in The Walker in Fire, and his mind is his brain is full of circuitry and whatever you find in the end. And they always, this is one of the mysteries of their chapter, they always have precisely 1,000 brothers. There's never less, never more. It's always coordinated at precisely 1,000, which is a mystery in itself as to how they do this. And they name themselves by numbers as well. So they are, I've only touched on them in this one story, but I have some kind of background thinking for them. And they were my idea of a mechanistic chapter, of my kind of techno chapter, if you like. So yeah, I've gone on. Sorry. Поскольку у всех подразделений космонавтика в Вархаммере есть своя история и свои традиции, на самом деле название «Братство Тысячи» для Питера звучало очень странно, потому что в каждом подразделении, у каждого космодесантника есть 1000 братьев и даже больше. И то, что Питер придумал в контексте с этим названием, на самом деле вылилось в чисто логическое мышление этого подразделения, то есть в абсолютную преданность логике, прагматизму, механизмам, и, по сути, именно из-за этого, по сути, поставить. И также у этого подразделения всегда ровно 1000 солдат, да, ровно 1000 солдат, и это является загадкой самой по себе, потому что непонятно, каким образом космодесантники этого достигают, каким образом их действительно постоянно ровно 1000. They sounded so boring that they interested me. Название звучало настолько скучно, что Питер в нем заинтересовался. И именно эту логику через преданность прагматизму Питер и провел связь с железными руками. So I love technomancy as well, but to me, pure technomancy, you start to move away from notions of military glory and the strong. So the passion for icons and
chivalry is still very strong in the Iron Hands. I wanted to create a group that were past that. У железных рук все-таки еще остаются сильные представления о рыцарстве, и Питер на самом деле хотел в Братстве Тысячи уйти от этого. But I don't know if I will ever be able to return to them. I had ideas about them going up against the Tao, interested in Tao technology, but I don't know if anything will ever come of it. It's just another of those things that's... На самом деле, Братство Тысячи станет еще одной нитью, с которую Питер хотел бы в дальнейшем взяться, но он не уверен, что у него это выйдет. На самом деле, он бы хотел бы, например, посмотреть на столкновение их и Тау, на то, как они бы взаимодействовали в контексте технологий. Давай сейчас, Никита, давай 12 вопрос тогда. Да, сейчас задашь. В иерархии демонов насколько сильным является демон из Троицы и добродетели святарны? Или же понятие иерархии в демонической среде неприменимо, это чисто человеческое понятие? So, is the demon of the Trinity the strongest in the hierarchy of the warp creatures, or is it not? And how would you describe the corrupted virtues of Pteron in terms of strength? Okay. Well, Or is it just a purely human concept that is not related to demons? so to me, the way I interpret demons, to me, demons are manifestations of emotions. So Для Питера демоны являются олицетворением эмоций. So demons are created in the warp by extreme emotion or extreme twisting of spirituality. That's how И демоны появляются в варпе под воздействием сильнейших эмоций. So the demon of Trinity was a manifestation of the suffering and the abomination that occurred in that town, and it's a very, I should say that, what's the word that I would use for this? It's a very visceral force. Do you know the word visceral? It's not a thinking, carefully planning thing. It's like a storm of emotion. It's powerful, but it's not super powerful. The Trinity one. Демон из Троицы стал олицетворением невероятных ужасов и кошмаров, которые происходили, вот, возможно, вы мне скажете, где, потому что я не до конца это поняла. И I actually can say I know the word. Could you repeat it? Visceral. Visceral. It means sort of from the gut. It's almost like... yeah, I know the word. Right. Okay. So could you once again repeat, please, about the visceral? Sure. So for me, demons are the manifestation of emotion, and the demon of Trinity, it's like a visceral force from the suffering of the town, and it's driven by rage and the need to destroy. But it's not an intellectual thinking, conscious being in the same way that a traditional demon might be. Для Питера демон из Троицы является неким внутренним созданием. Сейчас, секунду, я вам по-русски сформулирую. So it's actually hard to say it in Russian as well. No, I believe it. Да, демон из Троицы является неким олицетворением всего страдания Тау. Это некий огромный сгусток из их эмоций и гнева, и в нем нету разума, есть только вот это представление, есть только это лицо из страданий и горестей. So, I think I meant. The Trinity demon is quite shapeless and quite formless. У демона из Троицы нет формы. It takes forms as it needs it. The reverie expands. Те формы, которые ему нужно. And in the reverie, I expand on that idea. И в ревере Питер продолжает of this idea of a visceral demon that then takes its form by the minds of those it inhabits. The incarnate, sorry, these are so awkward questions for you to try and translate and for me to answer. The incarnate are more twisted versions of faith. So each of the incarnates is a twisted virtue. And it's perhaps
каждая из инкарнаций, я так понимаю, демонических, да, является на самом деле искаженной и изувеченной добродетелью. And their power, I guess their power would wax or wane, grow or decrease, depending on the belief in them and the faith in them. И сила их растет или, напротив, слабнет в прямой зависимости от того, насколько в них верят. So I tied it, again, it's something I do because I tie in my ideas with the Warhammer traditional mythology of Khorne and Zenech and Nurgle, but I do it in a subtle way. So each of the incarnates could slip towards one or the other. It's so awkward. I'm sorry. Because it's. Oh yes, I'm actually sitting here and like, what the hell am I talking about? So basically, in traditional Warhammer, there are 4 chaos gods, and these 4 chaos gods embody different kind of traits. So you have Nurgle, which is decay, Khorne, which is war and bloodthirstiness. One which I always pronounce wrongly, I pronounce it Siege, but I think it's Zenech, is change and ambition. And then you have Slanesh, which is extreme desire. So these are all tied in with human conditions. But in traditional Warhammer, these things kind of become big demonic. Fehérvári Warhammer, that doesn't really happen. I accept it's there, but I don't think about it. What you have is these conglomerations of psychic energy based around different sort of extreme desires. And my incarnates, the idea was that you had virtues. So each of them, for example, there was one based on truth. Each of them is a twisted version. How can you answer this? Sorry. Does this make any sense? Нам это можешь не переводить. Okay. So they're telling me that I may not translate this, and I actually got the idea, but without the terminology, it's really hard. It's nearly impossible to translate into Russian. Вот следующий вопрос сейчас. Yeah, thank you. Слушай, давай 19-й, потому что все, что до этого, там так или иначе отвечено было. Не, про Темплтона и остальных-то и персонажей, которые типа отражение его самого. Я про это, да, мне просто понравился этот вопрос очень, я хочу спросить. А про отражение самого, кстати, было, потому что Петер нам рассказывал, что он много чего вплетает от себя. Да, не, в 13-м было, да? 13-й вопрос. Да. По сути, да. Так или иначе касались. Да. Давай, сейчас я посмотрю. Не, вот я какой-то еще хотел бы. Так. Sorry, we're Да. discussing... It's cool, don't worry. Какой, 19-й, да? Да. Никит, это твой вопрос как раз, да? Нет. Нет, не твой? Давайте. Давай, 19, да. Стоит ли ждать продолжения истории про Тау, которых заразили генокрады? Может быть, в другом произведении в виде одной из второстепенных сюжетных линий? So is there a possibility for the continuation of the story about the Tau who were infected by the gene stealers in Greater Evil? Yes, I'd like to. I would like to. It was written with the idea that there should be a continuation. Питер писал это с мыслью о том, что продолжение все-таки последует. But I've suggested it a couple of times and it's never been taken up. И Питер несколько раз предлагал это издательству, но пока ответа так толком и не последовало. So in that story, I was particularly happy with my portrayal of an ethereal. That was something I've wanted to do for a while, and I like the way I portrayed an ethereal, so I would like to continue his story. И Питеру очень понравилось, как он изобразил одного из героев, да, как я подозреваю, потому что Питер произнес имя, и я не уверена, какое. Им очень понравилось, как он его изобразил и каким его представил перед читателями. Maybe. Так что все может быть. I don't give you many answers like that. Давай, Никита, сейчас 20-й тогда задашь. Прямо сейчас начинается вторая волна пандемии коронавируса, однако она уже оставила неизгладимый отпечаток в мыслях миллионов людей. Есть уже мысли о том, как можно использовать этот опыт в будущих произведениях, или время рефлексии еще не пришло? So right now there is a second wave of COVID-19 on the rise. It has already made a big imprint on the minds of people. Have you actually thought about how
could use this in your future works, or has the analysis of the whole situation not come yet? It's not so simple. Essentially, COVID-19 is something, in some form or other, I've been expecting this for a very long time. На самом деле все не так просто, и Питер ожидал чего-либо похожего на ковид уже некоторое время. It ties in. Питер пророк? Are you a prophet? My brother is an immunologist. Твой брат работает иммунологом. So yeah, I'm very tied in with science, and so again, a lot of my beliefs, you know, I'm very much a believer in the dangers of climate change. I'm very much a believer in the dangers of pandemic. I've been expecting a pandemic for a long time. Питер уже некоторое время ожидал мировой пандемии, и, в общем, он из тех людей, которые верят и в пандемии, и в глобальные изменения климата, например. So most of the things, that the way I see the way the world is organized, have disjointed the politics and the cooperation between nations is, and the lack of forward planning. It was inevitable that something like this would happen. Мир сейчас состоит из раздробленных наций, которые связаны друг с другом только попытками что дела обстоят не хуже, не еще хуже, чем есть. Probability-wise, it could be far, far worse. It's still terrible, but it could be much worse. Очень плохо, но могло бы быть еще хуже. So, in a way, I'm still not sure how I feel about it. The fear, if you like, the fear of it is part of what infuses my thinking anyway. This kind of expectation of catastrophe and the stupidity of mankind is, I think it's in my work already. This kind of sense that people are absurd and stupid is there. Тот факт, что люди глупые и, в общем-то, человечество не способно к самоорганизации и вкладыванию мыслей в то, что оно делает, на самом деле уже нашло отражение в работе Питера. As a feeling, it's already in my work. Поэтому как ощущение, это уже можно I'm quite dark and pessimistic in my work. Он весьма пессимистичен в том, что он пишет. So, I'm still not sure how things will change because of coronavirus. I'm going to say the controversial thing. I really hope we don't just go back to the status quo. That's what I really hope. Питер абсолютно не уверен, что произойдет с миром после того, как эпидемия закончится. И на самом деле он очень сильно надеется на то, что все не вернется на свои места, то есть что какое-то развитие в мире, что мир произойдет, и что как-то все сдвинется с мертвой точки. Because to me, it's a harbinger of worse to come. Потому что для Питера коронавирус — это предвестник только еще более худших событий. Other thing I would say is, you know, for me, the fact that there's been catastrophe on our doorstep that has affected all of us. In my case, it's screwed up my work, my day job quite badly because it's kind of. I think all of us feel you. Yeah. It's sometimes the reality of it is it's making me question more whether I should just carry on living in this silly little fantasy world that I love, but what I'm writing is kind of a bit meaningless in some ways. Maybe I'll grow up and actually write something that. Ему стоит написать что-то другое, что-то не связанное с Вархаммером, но это все мысли, которые настигают его во время пандемии, и, собственно, в том числе потому, что пандемия сильно повлияла на его основную работу.
Можно добавить, что если оригинальное произведение, не связанное с миром Вархаммер, ему не удастся издать в Британии, то на территории России в известном издательстве его работа всегда ждет. If you actually at some point will write a novel or a book that is not set in the Warhammer universe, and if it happens that Great Britain would not accept it, then we would gladly publish it in Russia, and you actually know so the publishing house who that would do it. I just have to write a good novel. That's the thing, would have to be good. Let me put it to you this way. I'm very conscious that what I write within Warhammer, it's really another kind of review that's really annoying, is the people who say, this is okay for a Warhammer novel, or this is good for a Warhammer novel, but it's not good. То, что Питер гложет, это то, что внутри мира Warhammer существуют свои собственные, так сказать, свои собственные оценки романов, и его очень сильно раздражает, когда кто-нибудь пишет, ну, вот это сойдет для романа по Warhammer. So, to kind of answer the question in a way, with the world becoming darker and the reality of it hitting, with me hitting 50 and becoming more conscious of old age not that far away and not being a very nice prospect, there's a part of me which feels I should try and write something that maybe says something to a wider audience. Otherwise, why did I spend all these years doing all this philosophy and research? И поскольку тучи сгущаются над миром, и сам Питер не молодеет, и уже достиг 50-летнего возраста, все чаще и чаще к нему приходят мысли о том, что, вероятно, он зря тратит столько времени на такой маленький мир, и на самом деле, может быть, ему стоит открыться большому миру и написать что-то для более аудитории большего размера, потому что не зря же он все-таки все эти годы изучает и науку, и религию, и философию. Because no one will take a Warhammer book seriously. I mean, why would they? That's just, and I would like to write something that's taken seriously once, you know. И Питер бы очень хотел написать, на самом деле, крупный роман для широкой аудитории, который бы был серьезным и который бы серьезно восприняли. Но следующая, я так понимаю, его работа будет все-таки связана со вселенной Warhammer. So is your future? So I'm still losing my English. Like, sorry. Don't worry, you must be very tired. Thank you, Ariana. Yeah, it's not bad. I'm not that tired as my voice is actually dying a little bit. Yeah, I'm sorry. You see why I didn't want to do this last week when I had a cold? No. It's okay. It's actually a great pleasure to talk with all of you, and I feel very honored. And actually, I'm thinking about going and reading some Warhammer books written by you. So I think about it. You got me invested, actually. No, thank you for this. А теперь повтори просто вопрос на русском, который я должна перевести. Давай я тогда дальше. У нас тоже... Нет, давай, у нас как раз два вопроса осталось. Два вопроса. Я думаю, что... Смотри, 21-й, по сути, отвечен, потому что про Magnum Opus уже говорили. Да. Вот, это, наверное, последний тогда, да? Да. Да, 22-й как раз вот, давай. Начата ли работа над следующим произведением? О чем оно будет, если начать? И в какую сторону будет двигаться темный клубок? So probably the last question is: have you already started? Yeah, have you already? Am I here? I'm sorry. You keep cutting out. You're still there. Good. Okay, sorry, because I lost the connection for a second. Yeah. So probably the last question is: have you already started any new story or any new novella? And if you have, then what's it going to be about? And what course have you actually chosen for the dark Coil for the future? So I've written 2 short stories since the revelation. There's 2 short stories. One is a horror story set on Sarastis. And I wanted to try and write something
it's quite different from my other stories. It's much more low-key. I wanted to write something that felt more like an urban industrial horror story with a fairly normal person. I wanted to give that a go. So that's the one, I think that will come out in October. В октябре выйдет, вероятно, собственно, рассказ в жанре хоррор, в котором Питер попытался немножко отстраниться от того, что ему привычно, и написал историю про относительно нормального персонажа, видимо, в контексте... Да, вы поняли. В таком жанре индустриального хоррора. So, and this will mean something to them, but not to you. It's set on the same planet as Nightfall, before the night fell. И действие происходит на той же планете, на которой происходило... Да, на которой происходило действие прихода ночи, но до того, как на планету опустилась. Environment and that time period is one I would like to write more about. И Питер хотел бы больше писать про тот временной период. So I have no other novel lined up. There's nothing else lined up, and I'm not sure if there will be another. Bloody coronavirus has messed things up quite badly. Из-за коронавируса, на самом деле, много чего пошло не так, и сейчас в очереди не стоит никаких романов, и Питер даже не уверен, что что-либо еще будет. So I don't know what's going to... Basically, I was in a situation where I could work part-time and write. I'm not sure that will be practical anymore, so I just don't know. But if I were to write another story, the novel that is in my mind that interests me would be to write the story of the night falling on Cerastus. They'll know what that means. Да, Питер, если бы Питер писал еще один роман, то он бы написал о том, как ночь пришла на Cerastus. Как на Cerastus. It's something that interests me. Это концепция, которая действительно его интересует. So a lot of the time, the way it is with stories for me is I see moments, images from the story, almost cinematically, that interest me. And I don't know what they mean yet. I just know they're things I want to write. And then when I get enough of those images, it starts to come together and I see, oh, there's a novel there. Питер очень часто представляет себе практически как сцены из кино, но только в его голове он представляет себе отрывки и какие-либо кусочки сюжетов, которые в дальнейшем, если их становится много, и они разные, и раньше они связываются в его голове в одно единое целое, дальше в дальнейшем это становится началом для того, чтобы написать роман. And so to keep it short, I'm really conscious you must be tired. There's one more short story written, which is an angel's penitence story. И Питером написан еще один рассказ об ангелах кающихся. So, and that will be next year sometime. And that's a very strange story. That's a very strange story, and I'm very happy with that one. But I have nothing else commissioned at the moment. That's kind of where I am. Это очень странная и непонятная история, но на данный момент это все. Пока что есть 2 рассказа, и больше Питера ничего не заказывали. Увидим ли мы в этих рассказах кого-то из уже знакомых героев? Will we see any of the characters that we already know in these short stories? You definitely do in the Angel's Penitent one. Однозначно, да, в рассказе об ангелах кающихся. The other one, subtle references. Во втором рассказе вы увидите только легкие отсылки. So, and as in terms of the last question you had was the future of the Coil, it's not something I necessarily plan, as I say, a search to see what's next. And what feels like I would like to write in terms of the Coil would be, so there are these certain things like the Angels Resplendent, like Phaedra, that are big things in the Dark Coil that I feel I need to write about and have done. The big one would be the Fall of Night on Cerastus. That would be where I'd want to go. That excites me as an idea. And it would be quite different. У Питера нет сейчас конкретного плана на развитие темного
опустилась ночь. If coronavirus doesn't get us. Да, но коронавирус мешает планам. That's strange times. Живем в странные времена. Yeah, that's true. На самом деле у нас уже кончились вопросы, и я бы хотел вот перед, по сути, окончанием нашего интервью показать Петеру творчество русскоязычных фанатов по его произведениям. Такой небольшой... So before the end... So before our interview comes to an end, that would actually like to show you some some fan-created content that is based on your works. Влад, давай. Thank you. Так, сейчас, секунду. Thank you. I'm not seeing it. Neither of us. Oh, yes, I know this one, and I love this one. That's beautiful. And that's an angel penitent, I'm guessing. No. Ah, Gene Steeler cult. That's the one I've got a huge canvas of. You can see it's very positive work. Cool. Yeah, I like that. That's so bizarre. That's a very, very kind of surreal version. And that's the mirror of Athanasius. Ну и вот на самом деле. Yeah, I have that picture. I have it as a print. Вот такая вот демонстрация. And thank you to everyone who did that artwork. I was Петер передает благодарности всем тем, кто рисовал. На самом деле, мне и хотелось очень выразить благодарность всем людям, которые рисуют по произведениям Фехервари, потому что у Black Library не всегда выходит дать то количество иллюстраций, которое требуется, чтобы человек мог представить. Например, у нас есть замечательный Саббат крестовый поход, энциклопедия, где нарисованы разные полки и разные подразделения. У Петера очень много уникальных полков, на той же Федре были. И там много очень своих идей, которые бы очень интересно увидеть, потому что не всегда понимаешь, правильно ты видишь вместе с автором. То есть ты хочешь увидеть, как видит автор их внешний вид. So Vlad is saying that he's very grateful to all the artists who draw fan arts based on your works, because you have a lot of different regiments of Space Marines and a lot of different, a lot of other different concepts and organizations. And the readers actually want to know if their interpretation of what is written is close to the interpretation that the author has, and if their vision of it is close to the vision of the author. So and with the help of Black Library doesn't give you a lot of illustrations, so the fact that fans create artwork is very good for those readers that do not create art. No, I'm very grateful to it, because yes, there is very little artwork based around my work. As far as I know, there's no official Angels Resplendent picture. There's nothing, and they're quite bizarre. It's really lovely to see, so some are, the one from Nightfall I particularly like, because it captures a scene, a very unusual scene, and it captures it exactly. But also the Commissar is insanely captures the feeling of Firecast. It captures the sense of corruption and decay that's on that planet, and it's the worst of the Imperium, the most extreme there. Sorry, God, how are you going to translate this? I'm just talking. I'll never translate it. It's all right. Питер, на самом деле, очень признателен всем тем, кто рисует арты по его произведениям, потому что... Am I here? Yeah. You're breaking up, but you're there still. Yes. Питер очень признателен всем тем, кто рисует арты по его произведениям, потому что действительно официальных артов, официальных иллюстраций, по сути, нет. И, например, никто никогда не видел ангелов сияющих в официальных иллюстрациях.
И, например, Питеру безумно нравится иллюстрация из «Прихода ночи», потому что она уловила дух конкретной сцены и одновременно показала в этом комиссаре весь ужас человеческой империи. I think I've managed. I'm very grateful. It's wonderful to see it. I'm hoping someone one day will do Iverson. He's a character. Sorry? I'm hoping someone will someday draw Iverson. Actually, my connection is... Питер надеется, что кто-нибудь когда-нибудь нарисует одного из его главных персонажей, но с именем ребята разбирайтесь сами, потому что... I'd love to see it. I almost, and then I realized I can't, it's insane, I almost got a mini commissioned, model commissioned of Iverson. There's a guy who could have done I was thinking about it, and then sanity prevailed. It would have cost me hundreds of dollars. Питер, на самом деле, думал о том, заказать модельку этого персонажа, но затем разум его победил, он решил, что это будет стоить слишком дорого, и передумал. Как говорится, вызов принят. So, let's say that the challenge is accepted. Sorry? А это его любимый персонаж. Питер, сейчас, я думаю, всем очень интересно узнать твой... Что бы ты хотел сказать российским фанатам и в целом подвести итог нашей встречи? So if you please we would actually kindly ask you to say some words to all the Russian fans of your works and like to a little bit sum up this whole interview, if you please. Cool, that's easy. I just wanted to say that I'm tremendously appreciative of the fans in Russia. It meant a tremendous amount to me, the warm reception. Бесконечно благодарен фанатам, российским фанатам, они очень много для меня значат. So it has to be said, I am a very minor writer in Black Library. So I'm fairly unknown still after 10 years. So the fact that I got such a warm reception and in Russia meant a great deal to me. But one of the things that also stood out was the level of conversation on the Russian forums, Warforge, the level of discussion and insight into the stories and argument I thought was fascinating. And that's what drew me in the first place. It was very detailed. Я являюсь достаточно, Питер является достаточно, по его мнению, достаточно небольшим писателем для Black Library, и тот факт, что в России у него есть целое большое количество фанатов, для него невероятно приятен и очень греет его душу, и особенно сильно ему понравилась, собственно, конференция в Петербурге, и ее уровень, то есть уровень сейчас скажу вам, уровень диалога, который показал всю глубину знаний российских фанатов, его произведений, и не только мира Вархаммера. There was very perceptive and deep and passionate conversation, and I was very moved by that. Разговор был очень глубоким и очень приятным, очень теплым, и одновременно Питер почувствовал всю любовь россиян к его творчеству. I felt that there were readers who were willing to take the stories seriously and engage with the ideas in them, and that meant a lot to me. Почувствовал, что российские фанаты действительно всерьез воспринимают его истории и действительно всерьез готовы обсуждать те мысли, которые он заложил в свои произведения, и для него это невероятно лестно. And so it was through those forums that I initially made contact in a very oblique way with Strochan, who couldn't make it today. I put him in one of my stories. И именно через эти форумы, собственно, Питер и познакомился со Строханом, да? Которого, к сожалению, сегодня нет с нами. And so that's how the friendship began. But yes, the reception I had in Russia, it means a lot to me. And it's probably
И тот прием, который... I think that will probably be the closest I get to feeling successful as a writer. Тот прием, который Питеру оказали в России, для него оказался совершенно невероятным. И он считает, что это тот уровень приема и тот уровень любви, который позволяет ему действительно чувствовать себя успешным, поэтому он невероятно благодарен за эти ощущения. So, in England, I've had 2 signing events. Signings. Так. Все, мы потеряли. It meant a great deal to me. Так, да, кто-то отвалился. The timing is good, isn't it? Hello? Peter, you Yes, lost the for some connection. time. Oh, no. How long? Yes, you were actually lost for the entire last section. Last section of your. Are you here? Are you here? Oh, no. And it was profound. It was just a minute, so don't worry. There were big answers in there. Yeah, in that minute, I was giving you revelations. And I can't remember. Where was I cut off? What was the last thing I said? Where was I cut off, Ariana? What was the last thing? So actually, you were talking about your meeting with Tohan, and that was the last thing we heard from you. And actually, my own internet connection is breaking as well, so I'm not sure that you're hearing me clearly. Are you? Опять технологии пытаются помешать нам. Да. Вот. Сейчас он придет. У него интернет кончился. Ну, как у тебя там? У меня кончился голос. Питер устал и потом начал на вопрос отвечать. Ну, мы вас тут замучили, да? Да. Кто же знал, что он такой говорливый-то? Мне стыдно было вставлять что-то. Пытался вставить. Ну да, ладно, непонятно его перебивать. Да, нет, я просто не люблю, я не люблю перебивать. У меня есть такая тема, что мне говорят, что я часто людей перебиваю, из-за этого я очень себя сдерживаю временами. Я сижу, как этот парень, знаешь, парень, который потный, мем сидит такой. Вот, я вот так сижу. Да, вот Он придет, да? Волнуешься. Вот что сказал перед тем, как уйти? Он ничего не сказал, у него просто интернет. Он начал говорить про фанатов Великобритании, но не договорил. Да. Ну, типа, что там это 2,5 коллеги, типа, здесь он приезжает и удивляется до сих пор. Так, мне надо ему написать. Если он сейчас придет, не придет. Последнее слово скажет, и все, можно отпускать его, в принципе. Хотя, в принципе, он так сказал, да. по сути. Ну, да. Ну, просто надо узнать, придет он, не придет просто. Вот сейчас, мы сейчас уйдем, он придет. А ты с ним где? Я с ним на почте и на Фейсбуке. С возвращением. Ну что, Петер вернулся, что ли? Это я вернулся, походу, да? Да, ты.
Ты ему написал? Сейчас напишу. А кто-нибудь может в чат написать по-английски по-быстрому? Какой чат? В этот, что ли? Да. А он не здесь, я так понимаю. Тут у нас сейчас 3 участника, его нет. Нет, в чат, в смысле, как этот... Ладно, не буду сейчас. Чат Zoom, а его тут действительно нет. Да, его в Zoom нет. Угу. Ну, думаю, все тогда. Я сейчас напишу ему, скажу, что у нас он фиг сказал. Давайте то есть... заканчивать. Да, Напиши заканчиваем. ему большую благодарность и все дела. Да. Ну, как тебе, кстати, Арина? Не как тебе человек? Спасибо огромное за самоотверженность твою. Нет, на самом деле. Ты вообще, самое главное, просто... Дядька классный. Угу. Извини, что заставили тебя термины. Говорливый, но классный. Да, все нормально. Говорливый, но классный. Не, на самом деле интересно, но я, поскольку с Вархаммером вообще не знакома, мне это, конечно, мозг немножко утек. Вот, ну ничего страшного. Это практика. Да, когда... А ты же профессионально этим переводами занимаешься или как? Увидел боль на твоем лице. Ну, я по образованию лингвист, но я профессионально устным переводом не занимаюсь. Теперь занимаешься. Ну, могу. Можешь похвастаться в резюме в строчку. Ну, нет, я иногда занимаюсь, да, но редко. Ну что, мы заканчиваем? Да, давай. Думаю, да. Ну, давайте, все, спасибо. Давай, пока, спасибо. Выручила ужасно просто. Да, передавайте ему привет. Хорошо, Спасибо. обязательно. Давай, пока. Сейчас можно на паузу поставить. Сейчас да. снять паузу. Лишь бы запись не пропала. Да.